Before we begin, we have to go back in time. During World War II, one tank stood out on the battlefield, not because of its size, but because of its power: the Sherman Firefly. A British modification of the American Sherman tank fitted with the deadly 17-pounder anti-tank gun. It was one of the few Allied tanks capable of taking on German heavy armor like the Tiger and Panther. Where standard Shermans struggled, the Firefly changed the balance. But today, decades later, only a handful remain, and one of them is about to be brought back to life. This project begins not in a workshop, but on the road. Together with the painting company responsible for the hull's ground layer, we set out to collect a crucial piece of history: the Firefly hull itself. Freshly treated, protected and ready for its next chapter. We zijn hier bij de firma Aarts. Aarts doet bij ons alle straalprojecten en spuitprojecten. Dus de grote dingen die brengen wij hier naartoe. Professionele stralerij, lakkerij. En uiteindelijk komt het dan weer terug naar Nederweert. En daar gaan we het uiteindelijk zelf opbouwen. Nou, we zijn hier vandaag om de hulp op te halen. Dus dat gaan we vandaag met elkaar doen. Ja, het is een heel bijzonder verhaal dit. Hè? Dit is een, al die tanks zijn natuurlijk op zich wel bijzonder. Ja, het wordt een Sherman. Gebouwd in 1943 bij Chrysler in Amerika. December 43 van de lijn afgekomen, naar Engeland gegaan. Als 75 mm Sherman tank, M4. Als hybride, dus je ziet hier het unieke hieraan. De voorkant is nog gegoten en de achterkant is al gelast. Problemen waar de Amerikanen mee te maken hadden in de Tweede Wereldoorlog is op een gegeven moment dat lassen was nog niet zo ver ontwikkeld. En als je dan ballistisch op een tank gaat schieten en die lasnaden zijn niet goed, dan klapt zo'n heel ding natuurlijk uit elkaar. Zag je uiteindelijk van de oorlog veel. Maar het nadeel was ook inderdaad, als je alles wil gieten, wat natuurlijk ballistisch heel goed is, maar wat wel uiteindelijk inderdaad, moet je wel gieterijen hebben die in één keer zoveel vloeibaar staal hebben dat ze dat in één keer kunnen gieten. Toen hij uiteindelijk dus in Engeland, maar toen is hij in Engeland gegaan, dat is 75 mm, en de Engelsen hadden een groot probleem. Ze konden die Tigers niet aan. Dus de Engelsen hadden wel een 17-pounder kanon en die hebben dat hele ding toen omgebouwd naar 75 mm eruit en de 17-pounder erin. En dat gaan we nou weer nabouwen. Carefully, the hull is loaded. Every movement precise. Every detail matters. Then, the journey continues. Back at our BAIV company, the real work begins. The hull is finally home. This marks the start of something truly unique. Now, a very proud feeling. The hull here behind me returned back from the shock blasting company Aarts, including a very nice layer of painting, 2K painting, in the orange color as also the lead red was. Fantastic. We just test also the layer thickness. It's between 170 and 280 microns. Fantastic to see it back. Now actually the following phase of the restoration is going to start, and that's we're going to start to build it up again. Building up again, that also means that we do also the final coloring, fit in all the components, all the individual components, ammunition bins, steering system, engine bay, etc, etc, etc. Fantastic feeling to have it back, and also a very proud feeling to be part of this very unique project. From bare metal to a fully restored war machine, every bolt, every plate, every detail will be brought back with respect for its original form. This is more than restoration. This is preservation. And this is just the beginning. The hull is ready, but restoring it correctly requires more than guesswork. To get it right, we need to go straight to the source. Next time, we travel to Bastogne to measure a real Firefly. Join us on the next episode of Behind the Frontlines, where we bring history back to life.